This several people asked one question actually. So they said that they have received many wangs from you, and but they can't do all the practices every day. So what is the shortest way to keep Samaya for the busy people who don't have much time for practice? And one person even asked if he can do only Truman Nagmo, because Truman Nagmo, he finds it easy to remember this Druktap, and can do only one practice and keep the Samaya of all the practices. Yeah. So these are the interesting questions that's why I'm saying, whenever I give empowerment, every time you ask, many of you ask for the sadhana, practice sadhana. So I'm surprising for myself that, oh my God, how can you practice all of this? Because every time you need a practice. So then I was also like wondering and surprising that how can you practice all those? Это очень интересный вопрос, потому что вы мне все время просите о разных посвящениях, и каждый раз просите о разных садханах меня. Эту садхану, ту садхану вам подавай. И я очень удивлена, если честно, потому что я думаю, как эти люди могут сразу практиковать все эти практики, садханы которых они получили после ванга. Для меня это тоже удивительно. Actually, this question, I was going to ask to you, but unfortunately, you asked me. Вообще-то этот вопрос собирался задать вам я, но, к сожалению, вы первыми задали этот вопрос мне. It is true. That's what I'm saying to everyone. It's a very difficult, and we get confused. Yeah. From the many years back, all of us, we received many teachings, many empowerments. Even for myself also, many empowerments I've received from my own lineage, from the Nima lineage, and even some from the Giluk lineage also. And I received from the Sakya lineage also, empowerment. From different lineages I've received. But it is not possible to do the practice all together. Empowerment. What is the empowerment? That is the important. What is meaning of the empowerment? That is important. When you know the meaning of the empowerment, yeah, empower, putting some power, empowering. If you know the meaning of that, then you will understand how to do the practice. На самом деле мы все на протяжении долгих лет получали очень много различных посвящений, различных практик, различных мантр, посвящений. И даже я получил очень много посвящений за всю свою жизнь. И не только в традиции Друпа Каги, но много посвящений традиции Нигма. И также много посвящений, даже учений, посвящений традиции Гелук и Сакья. Все это я получал, естественно, и практиковать все это, конечно же, физически невозможно. Но главное, что вы должны понимать и знать, это что такое посвящение, что такое тантрическое посвящение, смысл тантрического посвящения. Если вы будете хорошо понимать смысл посвящения, то, соответственно, вы сможете делать практику тоже правильно. So, receiving empowerment from many different gurus. Actually, receiving empowerments with the root guru is a special one.
if you can be able to receive an empowerment from the root guru, your own root guru, yeah? We all have our own root guru. So, which is the main master. It's not a master yet. Then, as I always used to tell to other, that when we talk about a guru, there's a two ways of guru that we have to understand. The relative guru and the ultimate guru. И что касается получения от множества различных учителей, от множества различных гуру, то здесь бывают ситуации неоднозначные, неравнозначные. Например, ваш коренной гуру, если вам удается получить те или иные посвящения от вашего коренного гуру, то это совершенно особая ситуация, конечно же. И вообще, если говорить о гуру, то гуру понимается на двух уровнях. Бывает относительные гуру, а бывает абсолютные гуру. So, relative guru, that we take the one guru which is in the human form, the outer form of the guru, which we can see, you know, black, white, short, tall, ugly, handsome, huge. Yeah, the guru. Smart, talented, educated or non-educated. So, this is the relative guru that we see from outside. But ultimate guru is the guru that after when we realize the relative guru, then we get into the realizing of the ultimate guru, which means the relative gurus, the inner guru, actually, the reality guru, which is the connecting with the mind of the guru, we can say. Direct connection, like mind-to-mind connection, invisibly, like, you know, how the two walkie-talkie connect. Can you see how they are connecting? We cannot see. But when we talk from here, you can listen from other walkie-talkie. And when the other walkie-talkie talk, you can listen from the other walkie-talkie. Yeah. Like connecting with that one walkie-talkie, right? With the ultimate guru. Yeah, understand? It's like that. And knowing the secret of the gurus, understanding of the guru. And yeah, the inner, which is the, what you called, from the beginning, the unborn guru, which was from the beginning. Which was from the beginning, before even we have realized it. Yeah. The secretness of inside the walkie-talkie, which is inside. So that is called the ultimate, connecting with the ultimate guru. First, after understanding the relative guru, then we transfer to the understanding of ultimate guru. Yeah. Итак, два уровня гуру, относительный и абсолютный гуру. Относительный гуру – это внешний гуру, гуру в человеческом облике, с которым вы знакомитесь и которого вы принимаете как своего учителя. Это внешний относительный гуру, и он может быть совершенно разным. Он может быть чернокожим, белокожим, он может быть высоким, маленького роста, он может быть симпатичным, он может быть некрасивым, он может быть умным, а может быть и даже не очень умным. И вот эти вот все особенности внешнего гуру, который является вам в том или ином человеческом облике. И сначала вы постигаете относительного или внешнего гуру. Вслед за постижением относительного гуру вы постигаете абсолютного гуру.
И кто такой абсолютный гуру? Это ваш внутренний гуру, это гуру реальности, гуру таковости. И этого внутренний гуру, So на самом деле, это в ум we receive вашего many. относительного гуру. Это ум вашего относительного гуру. И вы постигаете его тоже своим умом. То есть у вас устанавливается связь с ума, от ума к уму. С умом вашего гуру. Это невидимая связь. Этот гуру, внутренний гуру или абсолютный гуру, он невидим также. И его это можно сравнить с двумя рациями, когда два человека переговариваются по рации. Сначала один скажет свою реплику и выключит рацию, потом другой ему отвечает, тоже выключает. И вот так они переговариваются. Это и есть внутренняя связь или связь с вашим внутренним абсолютным гуру, который идет от вашего ума к уму гуру. И можно сказать, что это очень тайная связь, это таинство. Внутренний гуру, связь с внутренним гуру является таинством. И и этот внутренний абсолютный гуру, он существует изначально, можно так сказать. Он не является рожденным, это не рожденный гуру. Еще до того, как вы установили связь с внешним гуру, этот внутренний гуру, можно сказать, существовал всегда. И вот этот гуру представляет собой особое таинство, которое вы должны постичь. Вначале вы постигаете относительного гуру, а потом абсолютного. Таким образом. Okay. And then but even the one who is giving the empowerment, we really don't totally can take that person also as our root one, the important one, yeah? The root guru. Some even they don't take it. So even giving the empowerment time, it says the guru, Vajrapani, the guru, Avalokiteshvara, the guru, Shomanammu, Guru Singhamukha. So the guru is the three different types of a name it has. When you go from the Theravada, it says teacher. Yeah? It's like a teacher. They take as a teacher. In the Mahayana, they take as a master. In the Vajrayana, we take as a guru. Three different names. And also they have three different ways of responsibilities. Yeah, guru is like that. And then what to say? We start learning something from the guru, recognize the relative guru, and then not really a ultimate guru that we have understand. It takes time to understand the ultimate guru. It takes many times to know the ultimate guru. Yeah, really. To know the ultimate guru, it takes many time. So most of us, but not all, most of us right nowadays, we think ourselves, we are a practitioner and this is my master, or this is my so-and-so, he is my guru, root guru. But really carefully when we think about it, we only have that one is also not totally, I can say, yeah, but we only like understands and connected with the relative guru, yeah? Relative ones, not with the ultimate guru. I don't think so. Most of us, yeah. И что касается нашего понимания гуру, то даже тот гуру, от которого вы получили тантрическое посвящение, не обязательно является вашим коренным или основным учителем.
То есть не обязательно является таким уж близким к вам или таким уж важным для вас учитель. Хотя мы во время ванга и говорим, во время посвящения говорим гуру Ваджапани, гуру Авалокитешвара, гуру Трама, гуру Симхамука. Это все-таки еще даже недостаточно, даже тантрического посвящения недостаточно для того, чтобы учитель стал для вас коренным. И существует 3 вида или 3 уровня относительно гуру. Например, в Тхераваде это учитель, в Махаяне это духовный наставник, благой друг, мы его так называем, а в Ваджаяне это гуру. И эти 3 разных уровня гуру, соответственно, несут на себе 3 разных уровня ответственности по отношению к ученику. И наоборот. И на самом деле абсолютного гуру, на понимание, на познание абсолютного гуру уходит время. Сразу это понимание не происходит. Иногда даже может занять много времени понимание абсолютного гуру. Большинство из нас, не все, конечно, но большинство из нас в наши дни считают себя практикующими, считают, что у них есть учитель, коренной учитель и так далее. Но в основном мы понимаем только относительный уровень гуру, относительного гуру. Абсолютного гуру не факт, что мы понимаем. И повторяю, что это довольно-таки нелегко познать абсолютного гуру, это занимает много времени. And yeah, most of us is now, we are connected with the relative gurus. Yeah, most of us couldn't be able to reach to understand the ultimate guru. So the feelings of when we realize the ultimate guru, then whatever the guru does, the way of his talking, the ways he's looking, and is anything, has any reaction, we don't feel nothing. We feel nothing, really. Even he's smiling, we don't feel anything. Even he's upset, we don't feel anything. When you understand the ultimate guru, when we get into the understand the ultimate guru, even guru is very far, we don't feel the guru is far. And whenever you want to see the guru, or you want to feel the guru, you will always feel very warm inside. Yeah. So that is the now ultimate guru. But right now we are running after someone that we are running after the ultimate guru. Because if one day the guru has done something or talked a little bit different than the usual, then we will just have a doubt. Now, what is he talking about? What is he really talking about? I'm a little bit doubt on him now. But with the past 10 years, I was saying that he is my guru. But now suddenly, why I'm saying like, oh, I have a doubt on him now? Because it shows that, yeah, so whatever you were thinking until now and taking the guru, visualizing the guru, you are just visualizing the relative guru. You are not visualizing the ultimate guru. That's why even after 10 years, you still have a doubt on that guru. Yeah. So then, yeah. Oh, okay. You can translate this also. Итак, я повторяю, что большинство из нас имеет связь только с относительным уровнем гуру. Когда же мы познаем абсолютного гуру, что бы наш относительный гуру ни говорил, что бы он ни делал, как бы он на нас не смотрел, как бы он улыбался, не улыбался, мы ничего особого не чувствуем. То есть у нас не возникает каких-то таких чувств, которые
стали для нас конфликтными. И когда мы встречаем нашего относительного гуру, и даже если относительный гуру находится очень далеко от нас физически, мы не чувствуем, что он далеко, мы постоянно чувствуем близость, постоянно чувствуем, что он рядом с нами. А когда мы видим его физически, нас всегда постоянно охватывает особое чувство теплоты, просто чувство большой теплоты. Сейчас же чем мы занимаемся? Мы за кем-то бегаем. Когда мы ищем гуру, мы начинаем за кем-то бегать, за какими-то внешними формами, внешними его проявлениями. И если, например, допустим, у вас есть гуру на протяжении 10 лет, и, допустим, все это время вы считали его своим близким, коренным учителем, и вдруг через 10 лет в один прекрасный день он начинает говорить по-другому. Он начинает говорить что-то, что нам непривычно слышать от него. И у нас тут же возникает сомнение. Вот этого человека я считала учителем 10 лет, по-моему. А сейчас он такое говорит, что я даже сомневаюсь, мой ли это учитель и так далее. Вот что с нами бывает. Поэтому, когда мы визуализируем своего учителя, выполняя практику, мы визуализируем относительного внешнего учителя, но не абсолютного. Тогда у нас могут возникать сомнения даже через 10 лет. So then, to receive the empowerment, first of all, it is good that we have a little bit of knowledge about the relative guru and the ultimate guru. Then, from whom you will receive empowerment, you will feel, first of all, you won't get into the confusion. It's for sure. You will never get into the confusion. When you, first of all, when you understand the between the relative and the ultimate, then you will never get. This one is just a short example that I've given, yeah, like an explanation about the relative and the ultimate. The relative guru is also, it comes in the one that who gives you empowerment, who gives you some wow, who gives you some guidance, who gives you some instructions, and who gives us a transmission. Those are also comes in the relative guru. But the ultimate guru, that has to be searched by yourself. The ultimate guru has to be searched by ourselves. A relative guru isn't everywhere. Anytime, everywhere, we can have relative guru. But ultimate, there's nothing any different than the relative. It has to be like, yeah, as I said, it has to be searching by ourselves, yeah, the ultimate guru. With the whom that I will connect. Walkie-talkie, as I said just recently. There are many walkie-talkie around, but even the two walkie-talkie, there are many walkie-talkies, but have to connect with the one. So then it has a like choose which one you want to connect. Yeah, relatives guru are many. Who gives transmission, as I said, transmission, empowerment, commentary, guiding, teachings, instructions, all of them about the Vajrayana who gives. But ultimate that you have to choose. You have to connect by yourself. So then you will never get a confusion whenever you receive an empowerment. You will feel very light for yourself. And even when you see other Rinpoches, other masters, other guru, you will never feel any kind of a good or bad. You will never feel from your heart that if somebody says, oh, that Rinpoche is doing like this and that Rinpoche is doing like that, you will just feel like, oh, okay. Yeah. Maybe this is his way to doing it. And yeah, this is his way of doing it. You will be there to ready to accept it. For sure, definitely for sure. You will definitely have the feelings of
accepting, definitely you will have. After understanding the ultimate. What is the ultimate? From whom you will receive empowerment. Thousands and million empowerment you receive from someone. You will never get confused. You will never get confused. It's very true and very much sure. Yeah. И если от своего относительного гуру вы получаете посвящение, обеты, какие-то наставления, устные передачи, то абсолютного вы должны искать сами, это самостоятельный поиск. И если вы познаете абсолютного гуру, у вас никогда не будет никакой путаницы в голове, никаких недоразумений, никакого смятения, когда вы будете получать посвящение, тантрические посвящения. Существует много раций, на самом деле, вокруг вас. То есть, допустим, у вас рации, и вокруг вас тоже много сигналов, с которыми можно соединиться по рации. И от вас зависит, какую рацию вы выбираете. То есть вы выбираете какую-то рацию, подключаетесь к ней, что-то говорите, до вас доносится ответ и так далее. Но когда вы соединились с этой рацией, я имею в виду абсолютного гуру, и когда вы установили такую связь по рации с абсолютным гуру, то после этого у вас никогда не будет путаницы и никогда не будет сомнений. То есть вы можете получать миллионы различных посвящений от разных учителей, помимо вашего коренного гуру, но у вас никогда не будет сомнений, вы не будете судить других учителей по их поведению. Вы не будете думать, вот этот ринпоче или вот этот лама хороший, а вот этот плохой, а вот этот не очень. То есть у вас будет равностное отношение ко всем. Вы никогда не будете критиковать. У вас будет состояние желания принять, то есть состояние принятия учителей так, как есть, каковы они есть, без каких-то вопросов и сомнений. So that then you will know, yeah, you will definitely know. Then when you get to receive the empowerment from anyone of, and here says the Guru, as I just said before, if you are receiving Guru Singhamukha empowerment, so it will definitely say that the Guru is in the front of the Guru Singhamukha, kneeling down and two hands together with the pure devotion, and repeat this and those. It doesn't mean that that person has to be your root guru. Okay? That he in the human form is the ultimate guru. It doesn't mean that the human form who is giving the empowerment is your root guru or is the ultimate guru. Because it will be easy for you, and you will also understand that what you call it this. So then who is giving the empowerment? This will instruct you to visualize that guru, not that person who is giving the empowerment into your root guru, or that person is giving the empowerment is the deity. It's not talking about that actually, when we understand. Okay? Whoever the person is, the giving empowerment, no matter whoever the person is giving empowerment to you, no matter. But you have to understand that
the deity is the ultimate guru itself. You understand what really I'm talking about? Because after we get into the Vajrayana practice, and after when we do something practice, reciting or anything else, daily practice, reciting or some visualizing or meditation, without the instructions of the Guru, it is not possible. 100% sure. So most of us, eventually maybe somehow we have a root Guru, one that whom we trust. Yeah, he is the one, yeah, that always in my heart. So that things we are understanding that the visualizing the person is not the Guru, not the deity. The deity, it is the ultimate Guru. Whoever the deity of empowerment that you will receive. Then you will not get confused. И, например, если вы получаете посвящение Симхамухи, то вы должны представлять того учителя, который вам его дает в облике гуру Симхамухи. То есть мы говорим гуру Симхамухи во время этого посвящения Симхамуха. И во время посвящения также нам нужно сделать простирание перед учителем, там, встать на колено перед учителем с чистой преданностью, со сложенными руками. Но это не означает, что именно этот человек, который дает вам посвящение, который дал вам посвящение, обязательно после него должен стать вашим коренным гуру или вашим близким гуру. Совершенно не так. Коренной гуру, он у нас один, может быть, или там двое, несколько, или один. Но, конечно же, он занимает самое главное место в нашей жизни. Для вас все. Его советы, для вас все. Если он ваш коренной гуру. Он всегда находится с вами, всегда находится в вашем сердце или у вас над головой. Но вы должны понимать, что когда вы получаете тантрическое посвящение, от кого бы вы ни получали это посвящение, что божество, посвящение которого, или Йидам, или божество, посвящение которого вы получаете, это сам абсолютный гуру. То есть вы получаете посвящение от абсолютного гуру, вне зависимости от того, в какой бы форме ни приставал перед вами тот учитель, который непосредственно вам дает. Вы получаете посвящение не от этой конкретной физической оболочки, не от этого тела, а от абсолютного гуру. Вот это нужно понимать. И тогда у вас не будет никакой путаницы с посвящениями и практиками, сколько бы этих практик и сколько бы этих посвящений вы не получали. If the empowerment giving the person, if it is your guru, then it is very important. It is very easy for us to visualize, yeah, because he is already my guru. So then definitely, however, we have a little different feelings, definitely. But for some new guru, some master who's giving empowerment, and when we go to receive those empowerment, and we have a little bit hesitations, because of why? Because of we don't understand the ultimate and the relatives. That's why we feel a little bit, oh, he's giving empowerment. Empowerment is precious, but I really cannot receive this empowerment from him. Yeah, we have this feeling, definitely we have. Most of us, we have. I want that empowerment, but I don't really want to take this empowerment from him. That master. Because he is little bit, I feel uncomfortable with him. The feelings of us is like that. And it's sure sometimes it's happened a lot with us. Then, this is all the feelings that which comes that because of we don't understand this truth. Relative and ultimate. So anyhow, empowerment received
from different masters. And then what you called, and each master give empowerment. Without the understanding, we have to feel and we have to think that now I've received this empowerment from this master, so now this master is also my guru. Oh my God, he become my guru. Now I have to follow him also. And later, when we want something and some other master is giving empowerment, we just go there and receive the empowerment. Then again we feel, oh my God, again now I have another master. I have to follow that master also. Yeah. And like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then many masters comes in our life. Yeah, many masters. And even we don't have an empty place to put the master's picture also. Sometimes they get fight between themselves on the shrine. Yeah. So it's because of that, actually. So then really we get confused of now the practice coming on the practice. Every empowerment, we think we have to do the practice. Yeah. People say, nowadays people are like, I really want that empowerment, but I really wish to have this because this empowerment I was thinking about many years before, but I feel a little bit uncomfortable because I don't know how to do the practice. I cannot do the practice. It's very difficult. I'm afraid of it. Then we just quit. Yeah. Because we're afraid of a practice and afraid of Samaya. Definitely we have to feel afraid of the Samaya. Yes. Without the Samaya, there won't be a Siddhi. They won't be able to receive the Siddhis from the empowerment too. They won't be able to receive a Siddhis from empowerment. It's very true. So that's why taking care of the Samaya really, yes, important. Yeah, you translate this. И вот если мы получаем посвящение от своего коренного гуру, например, то нам очень легко, потому что он является нашим гуру и так. Если же мы получаем посвящение от какого-то нового гуру, от нового учителя, то у нас возникают какие-то колебания, какие-то сомнения. И мы сомневаемся и колеблемся только потому, что мы не понимаем разницу между относительным гуру и абсолютным гуру. Мы думаем, например, я хочу получить это посвящение, очень хочу, но не от него, не от этого учителя, потому что вот как-то мне было бы некомфортно считать его своим учителем. Наверное, я не смогу быть ему преданным, я не смогу ему преданно следовать именно этому человеку, именно этому учителю. Поэтому посвящение это я хочу, я давно хотел это посвящение, но не от этого человека, не от этого учителя. И это происходит очень часто. И я уверен, что и с вами тоже это довольно часто происходили такие истории, такие ситуации, когда вы хотите это посвящение, но думаете, что только не от него, потому что, боже мой, я вот получил посвящение от этого нового человека, от этого нового учителя. Теперь мне надо считать его своим учителем. Теперь мне надо ему поклоняться, мне надо быть ему преданным, мне надо ему следовать. Мне надо поставить его фотографию на алтарь. А у вас уже так много разных фотографий на алтаре, что там уже места не хватает для еще одной фотографии. И эти фотографии учителя, можно сказать, они дерутся между собой на вашем алтаре за место на нем. Потому что если не хватает места, куда вы поставите еще одну фото? Куда-то сзади или как-то так. В общем, у вас не хватает, даже если у вас очень большой алтарь, не хватает на нем места для всех учителей. Я уверен, что у вас это так. И также мы боимся получать какие-то посвящения, опасаясь, что
Вот я получу это посвящение, значит, мне теперь придется практику эту делать. Сколько же можно, сколько этих практик у меня уже скопилось. Я не могу, я физически не в состоянии делать практику после этого посвящения, еще одного, которое получил. Но как же я тогда смогу жить, не нарушая самайи? Ведь самайя — это очень важный вопрос. Если вы не поддерживаете самайю, то вы не получите ситхи, вы не получите духовных свершений после того или иного посвящения. Если не соблюдаете самайю, вы не получите благословения. У вас не будет достижений, свершений. И это действительно так. Так что вопрос самайи, он действительно важен, их правильно сделали, что задали его. Then empowerment, receiving, feel uncomfortable, and then getting confused with the practice. Then receiving empowerment. Empowerment means we human beings, I mean, human or samsaric beings, we samsaric beings are very much we are in the realm of the beings of desire beings, yeah? The desire realms. We are born in the desire realms. So, with the desire beings, we always desire something. We always desire something. Desire, having a desire about good, desire about bad. Even when it comes to the practice, even in the practice also, we calculate with the desire. Yeah, this practice, that practice, those practice, this practice. I love this deity. I like this deity. I have connection with this deity. I have connection with this master. So actually, we don't really understand much, but still desire is coming with us. And we receive the empowerment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and many empowerment. And then each and every empowerment, we ask for the practice. 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 And then we also feel afraid of it because we couldn't be able to do the practice now. Now what to do? Now what to do? We are not be able to do the practice. Receive everything, but the real point, source of happening of all these is because of not understanding the relative and the ultimate Guru. And that's why. And therefore, we think each and every empowerment we receive, we have to do the practice. Once we understand the relative and the ultimate Guru, then we will know, we definitely know that from whom we are receiving empowerment. Yeah? I mean, with His Holiness, we are receiving empowerment, or you are receiving empowerment from His Eminence, or with whom you are receiving empowerment. You will definitely know it. Yeah? Today, I'm attending His Eminence empowerment. I'm receiving this empowerment from His Eminence. So therefore, when you will be there, receiving empowerment, when the Guru also represent guide from there, say, now visualize in the front of the Guru so-and-so deity, you are repeating this, or you are preaching yourself into having your pure devotions, kneeling down on your knees and doing prostration. Yeah. And they say, it is a little bit, you also feel uncomfortable. Because how can I prostrate with this master? Because I really don't know who is he. So I really feel uncomfortable.
But after you get to know the ultimate Guru, then when they give the empowerment, you don't feel any matter of visualizing of the prostration. Because you are prostrating to the ultimate one. You are not prostrating to the relative. Yeah. Because you're prostrating to the ultimate, which was the unborn from the beginning. And that unborn was from the beginning, that unborn one is the deity. Deity of that mandala. Isn't it? That unborn thing is the deity of the mandala. That natural one is the deity of the mandala. So you are prostrating to that deity, not the human being. Not that human being which is sitting on the throne. So that's why when you receive empowerment is the we are taking a help. We are taking a help and we are taking a support from the ultimate Guru. Because as I said, human beings are born in the desire realm. So we wish many things. So from the teacher also, teacher also don't have much time to fulfill all the wishes. The Guru doesn't have a time to fulfill all the wishes. So, one time, then what the Guru does is that from their ultimate wisdom, that appears the deity according to our wishes. Yeah? Like medicine, Buddha, or Avalokiteshvara, Tara, or whoever, so and so, appears from that. And then we receive the empowerment for that. Empowering what? In some time in our mind or ourselves, where in each corner where something is missing, some energy, we feel like energy losing, we feel like disease, having sick or uncomfortable or very weak memory, time according to the time. Yeah? So for that purpose, that ultimate one transforms into some forms. That is the form of the deity. Okay? And that from that we are receiving the empowerment to do that things that what we needed. Memory or something, eyesight, or we have to grow our better health or wealth, auspicious, whatever, according through that ultimate one. Then what is the happening? Because we don't have that totally in ourself power. That's why we call the empowerment. We have a power, but this power is not enough to gain that, what we wish, what we want. We don't have much enough power to have that. That's why we receive empowerment, to make that power more. Now you got understand about the empowerment. Because we don't keep we don't still have the empty place to empower, to bring the power inside. That's why the empowerment means the Torlook in the true sense. Yeah. First you translate this, and I will tell.
Итак, что же означает слово посвящение? Или ванг, по-другому, с тибетского языка, на самом деле, буквально переводится как наделение силы, сила. Ванг. Мы люди, или точнее сансарические существа, скитальцы в сансаре. На этот раз мы находимся, поскольку мы родились людьми, то мы находимся в мире желаний. Да? Это называется декам, мир желаний. И поскольку мы находимся в мире желаний, мы постоянно чего-то желаем. Будь то что-то хорошее или даже что-то плохое. Даже в практике у нас есть множество желаний. Мы говорим, мне нравится такая-то практика, я обожаю такое-то божество, я чувствую больше связи с таким-то божеством, и поэтому я люблю его практиковать. Или я чувствую больше связи с таким-то учителем, я его обожаю и так далее. Но дело все в том, что мы мало что даже понимаем. Однако желаний у нас достаточно, у нас довольно много желаний. Сколько бы мы посвящений не получали, 1, 2, 3, 10, 15, после каждого посвящения мы всегда просим о практике. Вот я получил такое-то посвящение, теперь мне нужна садхана. Хочу практиковать это божество. Мы все время просим о практике, но мы не способны выполнять практику каждого божества, на самом деле, которую мы получили. И даже если у нас будут все садханы, мы не будем практиковать физически, не сможем практиковать всех божеств, посвящения которых мы получили. Так что же нам делать? Все дело в том, что мы не понимаем источник, от которого мы получаем все эти посвящения. Мы не понимаем разницы между относительным и абсолютным гуру. И поэтому мы каждый раз думаем, что, получив очередное посвящение, нам обязательно нужно выполнять эту практику. Иначе будет плохо, будут нарушаться самая и так далее. Как только мы получаем посвящение, очередное посвящение, например, получаем посвящение от его святейшества такого-то, или от его преосвященства такого-то. Вот сейчас я получаю, например, от его преосвященства такое-то, такое-то посвящение. И теперь, когда начинается посвящение, его преосвященство или другой учитель, тот или иной учитель, который вам дает это посвящение, он говорит, а теперь визуализируйте тот, а теперь повторяйте за мной то-то. И вы чувствуете, что вам нужно делать это с чистой преданностью. По отношению к кому? По отношению к тому учителю, от которого вы получаете это посвящение, будь то его святейшество, его преосвященство или какой-нибудь другой римпоче или лама. И иногда вам становится это некомфортно, потому что если этот человек для вас новый, вы думаете, как я могу простираться перед этим человеком? Я же его совершенно не знаю. Зачем мне быть преданным именно этому человеку? Я же не знаю все его качества, какой он, хороший или не очень. И вот эти сомнения, вот эти это недоразумения, непонимания возникают только потому, что вы не понимаете, что на самом деле во время каждого посвящения вы делаете простирание, вы складываете руки и так далее перед абсолютным гуру, не перед относительным гуру в человеческом теле. Вы делаете простирание перед абсолютным гуру, который является нерожденным, который существует изначально. И это нерожденное божество, и этот нерожденный изначальный гуру, абсолютный гуру, и есть божество Мандалы, в которую вы получаете посвящение. Поэтому во время тантрического посвящения или тантрического ванга вы простираетесь перед божеством, но не перед человеком, который сидит на троне напротив вас. И вы должны это понимать. И поэтому посвящение, которое на самом деле называется наделение силой, это просьба о помощи. То есть вы получаете от кого-то помощь, вы получаете поддержку и помощь. От кого? От абсолютного гуру на самом деле. Потому что мы люди, еще раз повторяю, у нас очень много тех или иных желаний. Мы живем в мире желаний. У нас те или иные желания. И поскольку учитель бывает часто очень занят, ваш относительный учитель, он просто не может удовлетворить все желания своих учеников. У него просто нет времени на это. И поэтому что происходит? Он через абсолютного гуру, относительный гуру через абсолютного гуру дает вам помощь в форме того или иного идама или божества в соответствии с вашими потребностями
или в соответствии с вашими желаниями. Это может быть Будда медицины, Авалокитешвара, Тара и все остальные божества. Посвящение – это наделение силой, но силой на что? Какую силу мы получаем? Какой силой нас наделяют? Дело в том, что у нас у самих не хватает энергии на решение некоторых проблем в нашей жизни. Например, у нас та или иная болезнь, или у нас проблема с памятью, или у нас какие-то еще другие проблемы, трудности в жизни. Сами мы не способны решить эти проблемы. И именно с этой целью абсолютный гуру преобразуется в ту или иную форму божества, чтобы помочь вам в решении именно этой проблемы, которая вас беспокоит, которую вам необходимо в первую очередь решить. Будь то ваша память, или проблемы со зрением, или проблемы с деньгами. Именно поэтому гуру дает вам соответствующую форму божества. Он дает вам энергию, он дает вам силу решения вот этих вот первоочередных задач в вашей жизни, потому что у нас самих, повторяю, не хватает на это энергии, поэтому нам необходима сила. Именно поэтому во время посвящения нас наделяют силой для того, чтобы мы с помощью того или иного Йидама или той или иной божественной формы решили какие-то вопросы в своей жизни. И именно поэтому посвящение, можно сказать, несет двоякую функцию. Torlook по-тибетски. So then, according to the deity, the empowerment, we purify, and then again put something. The Tor means to purifying it, to cleaning up, yeah, to cleaning up. As the same thing as like our computer. The computer is very old, but still working. How it is working? Because it's a very old computer, but I update. Yeah? We update this computer. We update the computer. When we do the updating the computer, our laptop or whatever, when you update it, what will happen? It happens, the things who is taking the space, they automatically, it will go out. Yeah, the cleaning, the junk cleaning. And then the new more space will come up. New more kind of activities will come. I mean the browser in the computer, right? So Torlook is also the same as the one that we make ourselves inside. I mean, in our understanding, yeah, in our understanding, we make a more space. Yeah, we make more space, and then we try to receive more sorts of power or siddhis. Yeah, we are just updating ourselves from one empowerment, two empowerment, three empowerment. We are updating, really. To work, the body is a very old, it's been 30 years old body. My body is also 32 years old. It's a very 32 old, very old body. So why still alive? Because we was updating, yeah? From the eating food, from drinking tea, exercising, practice, so and so with the many things. That's why still outside is getting old, the laptop is getting old, but the function of inside the laptop is still good because we are updating time to time. We are receiving empowerment time to time. It doesn't mean that whatever you have updated in your laptop, yeah, in one time you have to check everything. No. Many functions you will find in your laptop, in your computer, many things, but you cannot be able to check all in the one time. Yeah, it is not possible.
But still you're updating time to time, within a 15 days, within 1 week, you're updating for sure to keep it good and work well, and then to do many things. That's why we are receiving empowerment. Because from the beginning, the laptop, when I buy this laptop, it was not like this. It is a very limited something when it was manufactured. When we were born, when the laptop was manufactured, it was limited things inside. Even same as like when we were born, we have only a limited understanding, limited so and so inside capacity. But after that, we are updating now. Same as the laptop is also updating, checking out something and again putting in, updating new version, and we delete all the junks and then again put something new time to time. Tor means to purify the things. And the look means to put again. So the empowerment, it goes to these two things, as I said, Torlook, delete the junks and then update the new one. But it doesn't mean that delete means like purifying the before empowerment. Now, when you're going to receive another empowerment, now it means the before empowerment that we received, it is taken out. It's not like that, okay? It's not that one, but don't go into that way. Don't think that way. So empowerment is like that. So now, after we receive many empowerment from many masters, never getting into the confusion. Empowerment, that it means whenever we need, whenever we want, yeah, whenever we want something, whenever we need something, whenever we wish something, that time we can use that empowerment into our practice. Got it? Because we are updated from the beginning. So after that, when you need something, if you want to search something in your laptop, you will definitely find very easily because you have updated from the beginning. Yeah, time to time you have updated. So now it's very easy for you to search if you want, when you need it. Yeah. If you don't update your laptop from the beginning, then when you need something, how will you find that one? Huh? You cannot find that things. I mean, software. So empowerment is also, for example, is like that. It doesn't mean that how much we receive empowerment, we have to do practice all together. No, it is not possible. If we try to do that, we get confused. Because we don't understand the ultimate and the relative. Because we take everyone as our root guru or something so and so, and we give very pressure in our mind that, oh, now from him I receive empowerment, I have to follow that one. And now I receive from another empowerment from that guru, now I have to follow that guru also. And I have to keep the Samaya with that one also. And also I have to keep the Samaya with the Deity also. Oh, it's too much for me. Definitely it's true. It's too much. Why it is being too much? Because we don't understand the relative and ultimate. Then we think, oh my God, now I don't know how to do the practice. No. Then we're stuck, confused. Now you're getting my point from where I start. Why I talked about the guru. Because this too has this one. When sometime, again, I'm telling this, many walkie-talkies around, yeah? And sometimes what happened, when they don't understand, when they don't recognize a good one, which one is the number to connect with that one, the perfect number. In the walkie-talkie, it has a number, 92 point something or 90 point something, just to connect with that. Sometimes when we miss out,
then in one walkie-talkie, we can listen to many other sounds and many other people talking. Really, it gets confused. Yeah. Then who is talking? Who is talking? What to do now? To whom we reply? This is about that things because we don't understand how to connect the point to the direct, to the ultimate one. Then we confuse into the practice. So then now, as I said, empowerment is a Torlook. As I just said, Tor and look. We receive empowerment as updating ourselves. Even when we leave this body, we are updated one. So then, even when we go into the intermediate states, that empowerment which we have received, but we did not practice it, doesn't matter. But we received one. That one also remind us during that intermediate state. When we reach into the intermediate state, we still remain that because we used to it. We have already updated once before. So then when we go into the intermediate states, the mind will be more like more 50% more clever than the present one. Mind become a more 50% more clever than the present we are. So that time, each and everything we remember about the empowerment, about that updated. Yeah. So until we are alive, if we need something, then we feel very much easy to do that practice. If you want something wealth, you want to do the purifying, you have received the empowerment before. So now you are permitted to do the practice. According to the deities. But for all the times, you have to choose one or two. Your daily practice. When you open your laptop, you will all the times for most of the time, you will use one file or one sort of a what you call window, yeah? You don't use all the windows together. It's not possible. So for the time being, you have to choose which window you want to use. So that is the thing. But you still have another one. You still have all the empowerment, right? According to the time being. So when you do practice of any of the empowerment, you feel very comfortable because you know the ultimate one, how to visualize the deity. Because the deity is coming from the ultimate one, which is the ultimate related with the guru's heart, guru's dharma kakaya. The ultimate means the guru dharma, our once root gurus, the dharma kakaya form. That call it the ultimate guru, which is the only realization. After we knowing that ultimate one, which is really coming from the guru's dharma kakaya, then with whom you will receive empowerment, with whom you receive a transmission, which practice you want to do, you will never feel confused. You will never get confused. Even when I'm receiving the empowerment from His Holiness, some different His Holiness. No, I will never get confused because I know the deity and the Holiness who's giving this empowerment. The deity itself is the ultimate one, not the outer human form. Human form is just a temporarily. The person is just a temporarily, but the one which has inside of that person, this is the natural, which is all the natural comes from the same places, not any different places they have. So that is the connection with that one, with that deity. So that's why we're easy to visualize after we understand the ultimate. And we will never get confused to do the practice of
each and every empowerment. We just choose the one when we need. But for the whole time, every day, we just choose the one, or maybe two. For morning one thing, or maybe evening one thing. If you have a more time, so we can choose a three. So that has to be all the times regular. Yeah. Every day, daily routine. According to the time being, so then it's up to our empowerment. Did we receive that empowerment or not? Because if you receive, so yeah, I need for now, maybe I'm feeling a little bit uncomfortable. So maybe it's a good way for sometimes I will do the practice of medicine Buddha. It's definitely. Then the daily practice is up to you. It's always we have to do. But top on that, we just add another practice for time being, yeah, for ourselves to feel to fulfill the desire, or maybe to get rid of the sickness that we have. So for time being, I will put more practice of the medicine Buddha, because I've received the empowerment many times before. So we can do it at that time. Very simple. Итак, когда вы получаете посвящение, то здесь есть две вещи, которые по-тибетски называются Торлук. Первое – это Тор. Тор мы можем перевести как очищение. То есть здесь можно провести сравнение с нашим компьютером. Например, у нас очень старый компьютер, очень старый, но он работает, он рабочий. И что мы с ним делаем? Мы периодически проводим обновление, апгрейд, да? Апгрейдим его. Мы проводим в нем обновление, выбрасываем, вычищаем его от всего мусора, от ненужных каких-то файлов, от кукис и так далее. Освобождаем в нем больше пространства, больше памяти, для того, чтобы загрузить в него какие-то нужные, полезные для нас программы. И вот здесь вторая часть процесса, который происходит во время посвящения, называется лук. Лук можно перевести как положить что-то куда-то. То есть, во-первых, мы очищаем память в компьютере. Во-вторых, мы что-то в него загружаем новые, полезные для нас, необходимые для нас программы. И, соответственно, на посвящении мы сначала производим процесс очищения тела, речи, ума, а затем мы закладываем благословение, мы закладываем силу, мы закладываем потенциал для обретения духовных свершений или ситхи. И именно эти два процесса происходят на посвящении. То есть мы сначала обновляем, а потом загружаем в компьютер. И можно сказать, что наше тело уже достаточно старое, как вот этот старый компьютер, пример которого я привел вам. Например, моему телу уже 32 года. Я считаю его достаточно старым и изношенным уже. Но периодически я его обновляю. Каким образом? Я кладу в него пищу, чай, занимаюсь, например, зарядкой. То есть, хотя тело старое, я его поддерживаю, я его обновляю. То же самое может быть с практикой. То есть мы закладываем в компьютер нашего ума определенные практики. Но это не означает, что мы пользуемся всеми этими практиками постоянно. Это даже невозможно. Компьютеры мы свой компьютер свой чистим как минимум раз в полмесяца или раз в месяц, например. Это процесс постоянный. И то же самое с посвящениями. Когда мы родились, у нас было ограниченные какие-то возможности. Например, мы купили новый компьютер, и там только заводские настройки, а больше ничего нет. То есть там нет особой информации. Но со временем мы начинаем загружать его полезной для нас информацией. То же самое происходит
с нашим телом, с нашим умом. То есть мы обновляем его каких-то новых версий, мы загружаем какие-то новые вещи, новые программы. И то же самое происходит во время посвящения. Torlook. Сначала очищение, а потом вкладывание чего-то нового и полезного в наш ум. Но это не означает, не стоит понимать это так, как, например, когда вы получаете каждое новое посвящение, вы стираете из своего ума предыдущие посвящения. Это не так. Не думайте, что должно быть так. То есть мы, наоборот, с каждым новым посвящением мы создаем какую-то новую папку в компьютере нашего ума, где хранится важная и полезная для нас информация. Но это не обязательно означает, что мы должны пользоваться сразу всеми этими папками или всеми возможными окнами в нашем компьютере, или всеми браузерами и так далее. То есть мы используем только то, что нам необходимо конкретно сейчас, понимаете или нет? То есть мы открываем папку какой-то информации, когда она нам нужна. У нас не могут быть все папки одновременно открыты. Это невозможно. И то есть действительно это можно сравнить с компьютером. То, что происходит с нами во время посвящения. Мы не можем делать все практики сразу. Это невозможно. Но если мы познаем, кто такой абсолютный гуру, и мы познаем, что не все гуру должны обязательно быть нашими коренными гуру, и мы не должны думать, что если вот я получила у этого человека, у этого учителя, нового для меня учителя, какое-то новое посвящение, то я обязательно должен хранить все самаи. То есть, что этот учитель сказал, я должен обязательно делать каждый день. И это даже невозможно, если у вас много учителей, и если вы получили очень много посвящений. Потому что если вы не понимаете, кто такой абсолютный гуру, если вы цепляетесь за относительного гуру, того, кто вам дал это посвящение, человека, то у вас будет возникать неразбериха в голове, потому что вы думаете, вот я получила очередное посвящение, как же мне делать теперь эту новую практику? Я не понимаю, поэтому у вас возникает путаница, у вас возникают проблемы, у вас возникают трудности. Это все равно, что вокруг вас много раций, других раций, и каждая из них находится на какой-то определенной волне. Если вы не знаете, какой именно волне вы должны подключиться, там 91 и с чем-то, там FM и так далее. Если вы не знаете конкретно свою волну, вы начнете искать и натыкаться на множество других волн, на которых люди будут что-то говорить, будете слышать множество голосов. И вы не будете понимать, к кому вам, собственно, вы должны обратиться, если у вас нет то четкого понимания нужной вам волны вашей рации. И именно это соответствует абсолютному гуру. То есть, когда вы получаете Torlook во время посвящения, вы перезагружаете свою систему, обновляете, точнее, свою систему. И в Бардо, поскольку вы получили уже это посвящение, оно у вас отложилось где-то в компьютере вашего ума. И в Бардо вам будет гораздо проще вспомнить именно про это божество, именно про этот аспект, потому что вы уже получали это посвящение, вы уже заложили какие-то отпечатки именно конкретно этой формы, этого божества. В Бардо же у нас ум будет работать гораздо лучше, чем сейчас при жизни. Где-то на 50% ваше сознание будет функционировать лучше в Бардо, чем теперь, потому что вы не будете ограничены вашим грубым телом. И вы сможете в Бардо вспомнить все те посвящения и благословения, которые получали при жизни. Пока же мы еще живы, нам всегда будет легко практиковать ту или иную форму абсолютного гуру, потому что мы уже получали это посвящение, мы уже получили разрешение на практику. На постоянной же основе мы можем выбрать для себя одно божество или два божества, одну или две практики, например, что-то вы делаете утром, что-то вы делаете вечером, но регулярно, вы должны делать это регулярно, по своему выбору. То есть, но при этом, вот, допустим, вы делаете что-то регулярно, одну практику или две практики,
Но при этом у вас есть возможность в любой момент, когда вам это понадобится, потребуется, заняться и любыми другими практиками посвящения, которые вы получали уже. Например, у вас проблемы со здоровьем, или вам что-то нужно, достичь какой-то цели, тогда вы можете включить на время практику и третьего божества, или третьего, или там четвертого божества, в зависимости от ваших целей. При этом вы знаете, кто такой абсолютный гуру. И вы знаете, что он только один, и это не какие-то, если вы получали посвящение разные божества, это не какие-то разные места обнаружения абсолютного гуру. Все исходит из одного единственного источника, природного источника, нерожденного источника. И этим источником является Дхармакая вашего коренного гуру. Именно Дхармакая и является вашим абсолютным гуру. И после того, как вы это поймете для себя, что ваш абсолютный гуру – это Дхармакая, у вас не будет проблем ни с одной практикой и ни с одним посвящением, и ни с одним человеком, от которого вы получаете это посвящение. Вы будете знать, что от кого бы вы, от какой бы человеческой, временной оболочки, непостоянной оболочки вы не получили то или иное посвящение. Божество само по себе является проявлением вашего абсолютного гуру, а человеческая форма лишь временно. И все это исходит из одного источника. Если вы это понимаете, вам будет легко визуализировать, легко делать ту или иную практику, и вы никогда не запутаетесь в ваших практиках. Если у вас больше времени, делайте дополнительные практики, Будда медицины или так далее, для выполнения каких-то желаний, задач. Но это зависит от ситуации и от ваших потребностей, от ваших желаний. А так, на регулярной основе вы можете выбрать для себя одну или две практики, например, одну вечернюю, одну утреннюю, или 3 практики. Насколько у вас будет получаться каждый день на регулярной основе их выполнять. So you can check the empowerment. Whenever you receive empowerment, then you will never feel something hesitation. If some Rinpoche master or some master is giving empowerment, you will know the meaning of the empowerment and why you are receiving it. Its main purpose is Torlook. Yeah? And then how it used. So after receiving empowerment, then it's up to us whether we can do their practice when we need something, or if you have any connections with the deity of the empowerment, then it's up to us that whether we want to take the deity as our personal guidance. Then after that, then it comes like a Yidam or whatever. So then also we will not get confused to choosing the Yidam also. Because now we choose a Yidam or something like many things. Still also we are having, yes, we're still having a Yidam, but still we don't understand who is the Yidam. What is the Yidam? From where the Yidam comes from? Really, we don't understand. But we try to keep some Yidam, but we really don't understand. We think something, the Yidam is something different. Is something coming from the different places, different country. He feels that. Guru invited that Yidam from different country to help you, help me. My Guru has given me the Yidam because he invited that Yidam from the different country to guide me the rest of my life. It's not that one. The Yidam is also connected with the ultimate one. So that is the why that first of all, to understand about the empowerment. What is the empowerment? And how actually empowerment starts? From whom? How the deity of the empowerment, from where the deity of the empowerment comes from?
with understanding all these label wise, if we can go through it, then definitely there won't be any confusion. Then whenever we do practice some so and so, we feel always satisfied. Really. Until now, we say, I do this, but it's not helping. I do that, it is not helping. I do that, it is not helping. I do that. Many things, but not helping. Because how could it help? Until we don't understand what is ultimate. Who is the ultimate? Who is the deity? We're just taking the deity as some kind of a very solid things that who can just come and do something. But it is impossible. Just come from somewhere and do something and help me. Really, it is impossible. Because, and now, then again, what is the confusion in the next? Then why, for some human being, we say that he is my root guru? This is the question, right? Then why we humans say to someone that he is my root guru? He is my root guru, because ultimately something is invisible. Then why we are telling to the people, some people, that he is my guru and showing, we are pointing someone? Because we couldn't be able to see the ultimate one. And the ultimate, when we realize, even after when we realize, we don't really keep the ultimate very solid in ourselves. Because of why? We couldn't purify the ignorance. Because purifying the ignorance doesn't mean that, just taking out all the ignorance. No, understanding the nature of the mind. You call that, we always call Dzogpa Chembo, and very proudly we say that we don't understand. What is the We know the Guru has given instructions for many years. What we really don't realize the then how could we realize the deity? And if we don't realize the deity, then how the deity helps? It's not possible. Yes or not? You just think by yourself, then you will understand. Yeah. Then after, when we start from the label wise, from 1 to 1 and go up, then in every corner, in any corner, we never feel doubt. We never feel confused. We never feel lonely. Somehow we get a solution. Definitely somehow we get a solution. Because we know the basic. That's why. We know everything about up. As the same as the house. We know how the ground foundation, how the ground digged. When I know how is my house inside the ground, it has the pillar. Then, as much as I want to build the house up, I can build my house very confidently because I know how strong the ground is. I will never get confused to build my house up. Yes or no? You never get confused to build your house because you know the ground. That's why. You know the ground, you know the guru, you know the ultimate, you know the relative. What is the relative? What is the difference between relative and the ultimate? Then you never get confused. All of us, we never get confused. That is the important thing. And then we never also blame to someone. We never could be blamed to any deity. Then there will be no any chance to blame to some deity that he didn't help me, that deity the Dakini didn't help me. We never feel blaming to the Dakini. We never feel blaming to the Dakini, to protector. Never. Because main thing is that for myself,
For ourselves, we don't understand the what is ultimate and the what is relative. Then why should we blame to the deity? The deity is always there. The deity is always, the high power is always with us. The protectors are always with us. In ourselves, the protectors are always in ourselves. The great energy, the bliss is always within ourselves. But only that we have to realize them. We have to know them. We have to know them. We have to understand them. We have to feel them. Feel through the natural to natural. Our natural mind to their natural mind. Connection from that, like a walkie-talkie connecting, as I said in the beginning. My walkie-talkie is not a simple walkie-talkie. It's a very useful walkie-talkie when it comes to the end, usually. Yeah. So that walkie-talkie, that's why if you want to buy a good walkie-talkie, you won't get a permission to buy a good one because you need a license to buy the best quality walkie-talkie, isn't it? Because it's illegal. Because it's a very powerful to connect to any country. You have to use this very carefully. Once you lose your connection of the walkie-talkie, then you confuse with the connect with whom, with which channel. Then satellite also will not be able to help you to connect with the right one. As you are getting into it, confused with the many empowerment and many practice. Really? It's illogical, really. My thing starts with a little bit lazy, but ends with something a little bit kind of a understanding, I hope so. That's why I used to give a many explanation, example. That example makes us to feel more comfortable and think about more. Understand now? The connection is like that. All these are related. Empowerment, guru, ultimate guru, yeah, and then relative guru, and the deity. All these are connection to each other, connecting to each other like a network, connecting to each other. Without one of that, without one finger, you cannot say this is my hand. You cannot say this is my palm, yeah? Complete palm. If one is missing, then how can you say I have a very good finger? No, you cannot say. All this has to be comes together, the five, all of it. Then you can say, yes, I have the hand to catch. I have a finger to grab. I have a finger to catch. If two is missing, then how can you say I have a finger to catch? With these three, can you catch? How can you catch? It's not possible. It's not possible. It's not possible. You cannot catch the high things like this. No, it's not possible. You need five of them. Guru, ultimate guru, yeah, relative guru, and deity. Yeah. And the visualization. Or maybe you can say empowerment. Guru first, knowing the guru, and then knowing the relative guru, and knowing the ultimate guru, and then knowing the deity. After knowing the ultimate guru, knowing the deity. What is the deity? And then after knowing the deity, and then you will get to understand what is the empowerment. The preciousness of empowerment. Otherwise, we all will get into the confusion. That's why I'm taking a very, very long time, because I'm explaining from little but small things that really wants to make you feel like, know more about, more clear. That's why.
never have to confuse about the empowerment whenever you receive that I cannot be able to do the practice. And I'm sure that you will not be able to do the practice, the empowerment that you receive. 100% is a guarantee. With a guarantee, I will tell you. Until now, how much empowerment you have received in your life, you will not fulfill all the practice. You can only fulfill all the empowerment into your practice when you realize the ultimate. When you just know the ultimate, understand the ultimate, then you will fulfill all the wishes of your empowerment that you received. And also you will be able to fulfill the Samaya also that you have received from the each and every empowerment. Yeah. Then you will be able to do. We all will be able to do. That's why the Walkie-Talkie is very powerful. It looks very small, but it connects very, very strong. Direct goes to the satellite and then direct connect all over the world. But it looks very small, this much. Итак, если вы знаете этот смысл посвящения, если вы знаете, что такое Torlook, то у вас никогда не появится, не возникнет никакого колебания, никакого смятения. И после посвящения, когда мы получаем посвящение в ту или иную практику, после этого только нам решать, выполнять эту практику или нет. Либо мы эту практику выполняем, либо не выполняем, либо выполняем только тогда, когда у нас есть какие-то определенные потребности, связанные именно с этой формой, с этим божеством. И также только вы сами можете понять, является ли это божество вашим персональным, личным идамом или нет. Если вы чувствуете с ним связь, если вы чувствуете, что хотите или можете получать от этого божества личное руководство, то тогда вы безошибочно, конечно, сами определитесь, выполнять вам эту практику или не выполнять. Но дело в том, что даже что касается идама, касается медитативного божества идама, то мы не понимаем, кто это такие. То есть мы получаем посвящение практику множества идамов, различных идамов, мы не понимаем, откуда они берутся. Нам кажется иногда даже, что они приходят к нам из другой страны, что наш гуру вызывает божество из другой страны для того, чтобы оно могло нам помочь. Что мы не понимаем, опять же, мы не понимаем абсолютного гуру. Мы не понимаем суть посвящения. Если же мы понимаем суть ванга, суть посвящения, то тогда у нас никогда не будет ни путаницы, ни сомнений. И мы всегда будем удовлетворены теми посвящениями, теми практиками, которые мы получаем. А иначе мы будем думать, сколько бы различных посвящений мы не получили, сколько бы различных идамов мы не получили, мы будем думать, что они нам не помогают. Например, вот этого получил, не помогает, вот этого получил, тоже не помогает. Эту практику делаю, и тоже никакого эффекта. И тогда мы начинаем задумываться, какое же божество наконец-то нам поможет, если ни одно из них до сих пор нам не помогло. Мы будем хотеть все новые и новые формы. Но с тем же самым успехом. Конечно же, как божество, как практика божества может вам помочь, если вы не понимаете ее суть, если вы не понимаете, кто такой абсолютный гуру. И если вы не понимаете самой сути, то как какое-то божество, прибывшее к вам из чужой земли, из-за границы, может, в принципе, вам помочь? Это невозможно. И точно так же у вас будет сомнение в учителе. Почему он мой коренной гуру? Зачем я называю его коренным гуру?
И, кстати, по поводу гуру, то есть мы представляемся людям, то есть когда людям рассказывают, мой коренной гуру такой-то, мой коренной гуру это тот-то. Но почему мы опираемся именно на человеческую форму учителя? Потому что абсолют для нас не видим. Мы не можем опираться на абсолют, мы не можем ссылаться на абсолют, потому что это нечто невидимое. Поэтому мы отсылаемся к относительной форме, к относительному гуру. И даже если мы поймем абсолют, мы не можем его в себе удержать, потому что это не нечто плотное. Потому что мы не можем удержать вот это понимание абсолютного гуру в себе, потому что мы не очищаемся от неведения. Основной целью любой практики, в том числе практики тантры, естественно, является освобождение от неведения. И без этого, даже если мы говорим, вот я дзогпа ченпа, я занимаюсь дзогченом, например, да, и мы произносим букву как дзогченпа я повторяю и с большой гордостью вы говорите я дзогченпа, но понимаете ли вы, способны ли вы понять, что стоит за этой буквой у дзогчен? За этой буквой как раз и стоит реальность, которую мы можем постичь только в том случае, если мы избавимся от нашего изначального неведения. Если мы не знаем самую базу, букву или смысл буквы как мы можем осуществить практику божества? Как божество сможет нам помочь, если мы не знаем фундамент, если мы не знаем основы, смысла буквы дзогчен, например? Если мы знаем эту основу, если мы понимаем эту базу, то ни в одном уголке нашего ума никогда не зародится ни малейшее сомнение. Мы никогда не будем чувствовать неразбериху, путаницу в уме. Мы никогда не будем чувствовать одиночество. И мы всегда найдем решение для всех наших проблем, потому что мы знаем смысл, что стоит за буквой Это все равно, что если у нас есть дом, если мы построили дом и заложили правильный фундамент, мы разбираемся в фундаменте нашего дома, мы знаем, где несущая стена, где опорная колонна и так далее. Мы всегда можем надстроить на нашем доме дополнительные верхние этажи. Нам это будет сделать легко, если мы знаем фундамент, если мы разбираемся в фундаменте, если мы заложили прочный фундамент. И то же самое касается гуру, относительного и абсолютного гуру. Если вы знаете, что такое относительный и абсолютный гуру, вы никогда не запутаетесь. И это очень важно это понимать. И тогда, если вы понимаете, что такое абсолютный гуру, если вы понимаете вот эту основу, значение буквы вы никогда не будете обвинять никого, ни в чем обвинять. Вы не будете обвинять божество, что оно вам не помогает. Вы не будете обвинять даков и дакиней, что они не идут вам на помощь. Защитников дхармы никогда, потому что вы будете понимать смысл абсолютного гуру. И вы поймете, если вы знаете смысл абсолютного, что на самом деле все божества, все дакини, все мощные, могущественные защитники дхармы всегда находятся с вами постоянно. Их блаженство всегда находится с вами. И нам только нужно понять это. Нам нужно это ощутить, почувствовать их. Мы должны узнать взаимосвязь между природой нашего ума и природой их ума. И тогда для нас это будет совершенно очевидно. И тогда любая практика будет для вас очень и очень полезна. И, например, если вы хотите купить какую-то мощную рацию, которая работает через спутник, вам необходима для нее лицензия, иначе вы будете использовать ее нелегально, вы просто не сможете выйти в эфир. Вам необходимо разрешение, лицензия. И тогда эта рация, даже если она очень маленькая, она будет работать очень мощно. Она будет работать через спутник по всему миру. И главное, когда вы покупаете рацию, вы покупаете лицензию, вы также должны понять, на какой канал, на какую частоту вам ее настроить, для того, чтобы получить все необходимые для вас ответы с помощью этой маленькой рации. И я сам
Могу про себя сказать, что я ленивый человек, вначале изначально ленивый, но постепенно с помощью использования этой рации я становлюсь, приобретаю все больше и больше интеллекта и способностей. И вот этот пример с рацией, что я вам привел, он полезен, потому что он помогает вам яснее понять для себя этот важнейший вопрос по поводу посвящений и практик. Так что здесь есть взаимосвязь, если мы опять же сравниваем рацию, ее взаимосвязь со спутником и с другими рациями во всем мире. Здесь же мы должны увидеть взаимосвязь между посвящением гуру, относительным гуру, абсолютным гуру и божеством. И это похоже на сеть, в которой, из которой, если убрать какой-то один элемент, она уже будет неполной. Например, если взять ладонь, если взять вашу руку, то у вас на ней 5 пальцев. Все они служат определенной цели. Если есть все 5 пальцев, то вы сможете что-то схватить. Если у вас только 3 пальца, то 3 пальцами вы не сможете схватить. Понимаете, это будет просто невозможно, если у вас не достает пальцев на руке. Вам необходимы все 5 пальцев. И здесь то же самое. Гуру. Этими пальцами является гуру, абсолютный, понимание гуру. Абсолютный гуру, относительный гуру, божество и визуализация, 5-й палец, либо посвящение, по-другому можно сказать. Только тогда, если вы понимаете все эти моменты, 5 моментов, вы поймете всю драгоценность посвящения. И то, что я вам даю ответ на один единственный вопрос такое долгое время, и разбираю даже все мелочи, это очень важно, потому что вы должны понимать этот вопрос, понимать эту тему очень ясно. Тогда у вас не будет никакой путаницы, и тогда у вас не возникнет ни малейшей путаницы и сомнений. Я вам гарантирую, я даю вам 100% гарантию, что при всем желании вы не способны выполнять все практики, всех божеств, которые вы когда-либо получили. Это просто физически невозможно. Но это и не нужно, потому что вы сможете без проблем заниматься практикой, если вы поймете самую суть, то есть если вы поймете абсолютного гуру. И понимание абсолютного гуру также позволит вам не нарушать ваши самаи. И вы сможете заниматься практикой, какой бы практикой вы ни занимались, не нарушая ни одну из ваших самаи. И это то же самое, что вот этот маленький, но мощный, маленький, но мощный приемник, или маленький, но очень мощная рация, которая работает по всему миру. Ну, всё. So anything? Maybe not. Ну что, вы довольны ответом или нет? Yes, they're happy. They say they're happy. Thank you very much. Спасибо вам большое. But for me, what I think is the more important thing is that, first of all, without understanding some practice or understanding some
it is not a religion, but nowadays it's called a religion, yeah? Whatever we are doing in practice. And some path, following some path, following something. Before that, it's very important to understand first of all, self. Understanding to the self. Nowadays, I just feel like every one of us, most of the people, they're just running after someone. Running after someone. Even that, running after the one, even we don't know. After whom? Everyone is just running after someone. Don't know. After whom? All the beings, most of the beings, but I don't know, maybe some of them, they know running after whom, but most of us, we don't know running after whom. But still running. If something is there, like a religion or something, anything is there, we just run after it. But actually, important thing is that it's better to running after someone, try to run after yourself. You understand what I really mean? Running after other is better to running after someone, yeah. Better that first we run after ourselves, running after ourselves. Then we will, I think, from that running after ourselves, we will get to know that who we are actually. And why we are in the samsara. And what we really want to achieve from this body. What we really want to achieve from this body. And what is the really things that we're really looking for? Yeah. And this is more important. To running after someone, it's better to run after self. To know the meaning. What is it really? Spent it many times, many years, but still, we really don't know ourselves that what I really want, what is my really purpose to be born in the samsara. Have you ever realized it? Anyone? But doing something all the times, sweating, tiredness, every time we are doing something, but nothing is going to be finished. Then what is the purpose of the real doing it? We never give a time to ourselves to understand that. We are always given a time to ourselves to run after someone in this life. So, yeah, isn't it? I just feel sometimes like this. And yeah, this is the thing I just share with you all. And it is more important, and then from that, we will get some meaningful message, or we will just we can be able to receive a meaningful kind of understanding, some interesting, I just hope that we will receive some interesting things from that, if we know that. So first that, and then
They chose the one, something practice or what to do, what to recite or what to do. Otherwise, just running and running and running. I don't think that we are really achieving something. Yeah. We are getting very old. 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, but achieving nothing. Because we don't know ourselves, first of all. So sometimes I think it's a very good and important to take time to know self and think of it. Sometimes it sounds silly. Yeah. It sounds silly for some people, someone who really can understand them. Yeah. It's kind of interesting too. And it's also something like a mind training that we can tell. We are giving something meaningful to the mind to do, to search about. For some people, it seems silly. Yeah, it's just like a psycho talking. But and somehow you will also get some interesting too. It's just my hope. Итак, что касается практик, которые вы выполняете, на самом деле вы не можете эффективно выполнять практику, ни одну практику без понимания, без хорошего понимания. И что касается вот буддизма, да, буддийских практик, например, ну, я бы не сказала, что это религия, но сейчас это называют религией, называют так. Или это называют следованием духовному пути, то, чем мы занимаемся. Самое главное, однако, как бы это ни называлось, это понять самого себя. Потому что всю жизнь мы только и делаем, что за кем-то гоняемся. Мы даже не понимаем, за кем, кто это такой, за кем мы гоняемся. Но мы гоняемся, причем бездумно, за кем-то гоняемся. За какой-то религией. Да? Вот, например, мы гоняемся за той или иной религией, не понимая самого главного. Самое главное заключается в том, что мы должны гоняться не за кем-то, а лучше нам гоняться за самим собой. Бежать за самим собой. Для чего? Для того, чтобы понять, кто мы такие. Что мы, собственно, хотим. Почему мы в сансаре? Кто мы? Почему мы родились здесь, в сансаре? Что мы хотим достичь, получить от этого тела, в котором мы родились? Чего мы ищем? К чему мы стремимся? В чем цель? Вообще, в чем наша цель состоит? Вот это гораздо понять, гораздо важнее, чем все остальное. Потому что мы живем год за годом, много лет уже на этой земле, и мы до сих пор не понимаем, кто мы такие и что нам нужно. Мы постоянно чем-то занимаемся. Мы постоянно очень заняты. Мы устаем. Мы постоянно работаем. Ни одна из наших работ так и никогда не кончается. То есть все это бесконечно, бесконечные труды, бесконечная работа, бесконечная суета, бесконечная беготня. У нас даже нет времени осознать какие-то очень важные вещи. Потому что мы все время чем-то заняты. Мы все время устаем. И это просто вот... Я иногда думаю над этими вещами, задумываюсь, и хотела бы просто поделиться с вами моими собственными размышлениями. Потому что мне кажется, что вы можете найти в них что-то полезное для себя. По крайней мере, я на это надеюсь. И это может дать вам интересную пищу для ума, для размышлений. И затем ваша практика станет более осмысленной, когда вы что-то поймете для себя. Тогда вы будете знать, какую практику точно вам нужно выполнять,
какие молитвы точно читать, какие тексты точно читать, потому что все это будет служить вашей цели, если вы поймете, в чем она состоит, ваша цель. А в противном случае это будет просто очередной беготней, очередной погоней зачем-то, без понимания того, зачем вы, собственно, за кем вы гоняете. И вот так вы живете в такой беготне. И вы стареете. Вы живете 20 лет, 30 лет, 40, 50, 60, 70. Ваше тело стареет, вы стареете, но вы так ничего не достигаете. Почему? Потому что вы не знаете, чего вам нужно достичь, к чему стремиться. Потому что вы не познали самого себя как следует. И именно поэтому я считаю, что очень важно в первую очередь познать самого себя. Может быть, некоторым людям мои слова покажутся дурацкими, глупыми. Но если кто-то понимает, о чем я на самом деле хочу сказать, этот человек, эти люди, те из вас, возможно, найдут в этих моих словах, в этих моих размышлениях что-то интересное и полезное для себя. И в этом также заключается тренировка ума. Потому что здесь вы используете свой ум для того, чтобы постичь самое важное в своей жизни. Кто вы такие и зачем вы живете. Зачем вы здесь живете. По крайней мере, я надеюсь, что вы над этим призадумаетесь и что-то для себя поймете. So that's why I think the great masters in the past, the great scientists, and great so-and-so Mahasiddhis, or great human beings, many thousand and many years before, 100 and 200 years before, we still remember them. Yeah, we still remember some great scientists once upon a time. He was a great scientist. Once upon a time, he was a great master. And once upon a time, he was a very great father, very great pop someone. I think because they know, I think from my point of view, they know themselves first. They're who they are and why they're purpose to come. That's why even after when they left this body, they just kept their print. They left this samsara or this body, their body, maybe 100, 200, 300 years before. But until now, we remember them. We do remember them. Their names, their history. We do read their stories. Because they have done something. And how they did? Because after they're born in the samsara, before not going into running after something, right? Before chasing someone, they just chase themselves. And they get to know themselves. So then they did the rest of their life. After knowing themselves. So they just, then after they start chasing for the things that what they really need. They achieved. And even after they just left this life, this body, they just kept the things that they achieved. And for that things, we still remember until now. Because of that, I think. Otherwise, many human beings and sentient beings, we are just dying. I mean, going into transforming into the impermanent all the times. Every seconds, if you can realize it, every seconds, they're all over the world. Nothing is there. No one to remember because they just start running after, chasing after someone until that's why we don't remember them because they couldn't find the things that what they really want for, what they really wish for, the purpose of their born. So that's why nobody remembers them. So that's why I think the great Siddha, Mahasiddhas and great Mahamasters and the Rinpoche holiness, until now we remember.
I think it's because of that. So that's why, first of all, not for us also, like for the new generations one and to everyone, first, I think more important thing is to understand self. And then we just walk on the path of anything. Then it will go in some good way and good direction. Then even that direction and whatever we do in that path, which lasts forever. And everybody remember of that. That's the thing for today. Yeah. It's just the feelings that I have shared, what I feel. Именно поэтому мы до сих пор помним великих учителей, великих махасидхов, великих ученых, священников, выдающихся духовных деятелей, которые жили столетия тому назад. Мы до сих пор помним их имена, мы до сих пор их вспоминаем, мы до сих пор их почитаем. Например, того или иного папу римского, например, выдающегося папу римского, мы помним. Все это записано в истории. Почему мы их помним? Почему мы вспоминаем о них и помним, знаем их имена? Потому что они сами в первую очередь задались вопросом о том, кто такие они. И поэтому, поскольку они всю жизнь занимались этим вопросом, и после решения этого вопроса они шли совершенно по определенному, только им понятному пути, они оставили свой след в истории человечества. Они оставили свое наследие. И поэтому история хранит их имена, поэтому мы их помним. Они что-то делали в своей жизни, что-то очень важное, что-то очень значимое. Перед тем, как начать гнаться за кем-то, они погнались за самими собой, целью выяснить, кто они такие. После этого они выбрали для себя тот путь, который наиболее всего отвечал их жизненным целям. И поэтому мы до сих пор их помним. А в противном случае кто-то на этой планете умирает, кто-то умирает. И кто-то умирает каждую секунду. Но мы не помним этих людей. То есть как только люди умирают, через какое-то время они тут же забываются. Мы забываем их имена, мы забываем их, никто их не помнит. Потому что что они делали всю свою жизнь? Они всю свою жизнь гонялись за кем-то или за чем-то другим, не понимая, не пытаясь выяснить цель своей жизни, не пытаясь выяснить, кто они сами такие, не пытаясь понять цель их рождения на этой земле, в этом мире, в этой сансаре. А это первоочередной вопрос должен быть, мне так кажется, для каждого из нас. То есть как только мы поймем самих себя, для нас будет ясно направление, которым нам нужно идти, и мы будем просто идти, исследовать в этом направлении, продолжать этот путь. И тогда все это будет иметь большой смысл. Наша жизнь не пройдет впустую. Это просто мои соображения, просто мои чувства. Хотелось поделиться ими с вами. Здравствуйте. Okay. So I think now it's time to say a good night. Yeah. А теперь, я думаю, нам пора пожелать друг другу спокойной ночи. Yeah. So next time we can go, if they want, we'll go for some Powa practice if you want, how to visualize the Powa, or if you want to do the practice then. Yeah, otherwise, we can go some different kind of anything. Yeah. So today is especially for the transmission. They've requested from the many times before, so that only to complete that.
Okay. И после этого вы можете, если у вас будет настроение, заняться практикой Пову, попрактиковать Пову, ну или чем-нибудь другим позаниматься, чем хотите. Сегодняшняя наша конференция была посвящена в основном устным передачам, которые у меня просили очень-очень давно, и только сегодня я наконец-то нашел время дать вам все эти устные передачи. Хорошо? Okay then. Then hope to see you again soon. And till then, all of you take care. Okay. And yeah, thank you very much for today meeting over here. And yeah, very good night to all of you. Надеюсь, вскоре опять встретиться с вами в эфире. А пока благодарю вас большое всех за участие сегодня. И берегите себя. Thank you very much. Yeah, thank you. Bye to all of you. Very much. До свидания. Римпочева. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you very much. Thank Thank you. you very much. Thank you very much.